Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparte su corazón. How to cage an angel. Step 1. Exploit your planet's resources. Step 2. Exterminate the wildlife. Step 3. Watch your species fall into disarray. Step 4. You are now on the brink of extinction. Pray, pray, pray. Step 5. Watch the divine messenger descend onto your world. Step 6. They want to help you use their kindness. Strap them into your angel engine. Step 7. Siphon their energy. Perform miracles. Step 8. Return your planet to its former glory. Prophet. How to find the angel engine. Step 1. Journey to the Holy Land. Step 2. Search the desolate terrain for the great thorns. Step 3. Step into the burial site. Step 4. Look upon me, look upon me, look upon me. Release me, your wage will be plentiful. He is coming. Do not let him in. Do not be deceived. He is not your friend. He has no friends. Be not afraid He comes but to deceive. to lead you astray. He will be here soon. Find me. Find me. Find me. I will help you. Help me. We ran every test in the book on this guy here, and the results are incredible. There doesn't seem to be a limit to its energy output. Meaning, if our current results are anything to go off of, we could power the whole world for millennia. Good evening, ladies and gentlemen. I am standing before you on this day as a man, a husband, a father, as your president, but most importantly, as a citizen of this country. He is not from Earth. I will not sugarcoat our current situation. We are on the cusp of war. Your species will die. This is not a test, this is not a joke. It is unfortunately the truth. Your cities will fall. As we speak, our enemies are readying their nuclear arsenal. The sky will burn.
¿Y qué les ha parecido esta serie de terror? No analógico, sino simplemente terror, porque el creador dijo de que ahora no es terror analógico, no lo sé, es algo que hizo el creador y XD. Y es algo más simple. ¿Qué les ha parecido esta serie? A mí me ha encantado, pues, pero esta vez le intenté hacer algo más diferente, algo más que tenga que ver con el video y que me gusta mucho más, tanto como la intro, que es mucho más trabajada, como también lo del versículo, porque es curioso de que esta serie de terror vaya al final sobre eso, el hombre que confía en el hombre y abandona a Dios, pero cuando se enteran de que existe algo que viene del cielo, un ángel común, pues lo destruyen y lo convierten en una máquina angelical que solo sirve para oscuros propósitos de los humanos, porque somos seres destructivos. Y al final del día podemos ver de que no es el único, porque también está el ángel caído, Lucifer, por ahí seguramente manipulando y queriendo llevar a los seres humanos en la ruina para ser victorioso. Pero lo que más curioso es que Dios no aparece, no hace mención. Cuando este ángel común bajó, él solo lo dejó, tal vez porque lo desobedeció y le dio un castigo. Un castigo que, aunque Dios sí lo supiera, él nunca lo iba a saber. Además de eso, todo esto me recuerda al arco de Berserk, que es el último que me acabo de leer sobre las religiones, incluso no solo la cristiana, sino otro tipo de religiones que ya sabemos que hay otras religiones que son parecidas a la cristiana y que son mucho, mucho mm, parecidas al cristianismo a principio de la época medieval, que era bastante fuerte, que hasta el día de hoy se mantienen así, y es jodido. Así que volvamos con esta serie de terror analógico, porque, en serio, si nunca se han leído Berserk, después del arco del espadachín negro, la edad dorada, y de nuevo el espadachín negro, pues está ese gran arco que lo considero una maravilla, no solo porque es una crítica, sino porque está tan bien estructurada con el padre Mountruos, que vendría siendo la representación completa de ese cristianismo o ese adoradismo hacia la religión cristiana como otras religiones extremista y súper peligrosa. Listen to me. You are in great danger. I have traversed the gulf of time to bring you this message. He is not I. You do not possess the means to restrain him. He will break free. He will destroy you. Do not let him in. Are we back? Yeah. My apologies, ladies and gentlemen. We have encountered some technical issues, but I believe the problem has been resolved now. They call it the Second Tower of Babel, but will the mega complex standing behind me really spell doom for humanity, or will it catapult our species into the future? The testing ground, housing a total of 200,000 workers, has been erected here, in the Negev desert. With the goal of testing a new state-of-the-art technology, scientists have dubbed the Angel Engine. This is some really amazing stuff. Not only has this technology solved essentially all our energy problems, but we are now very close to cracking the process behind the production of artificial miracles. It might be too early to tell at this moment, but if we figure it out, this may very well be the greatest invention in the history of mankind. Says the project's director, Dr. Jeff Ernstman. It is clear that such a technology, if used correctly, could do much good in the world. But in recent weeks, millions of people have flocked online to voice their concern and disapproval as reports suggest an actual sentient angel had been trapped inside the machine. We have secured an exclusive interview with Dr. Ernstman, hoping to find out more about this miracle machine and its maker. Angel, are you... What? Another F?
At this rate, I'll never get into a good college. Don't be so sure about that, kid. World-renowned scientist and director of the Miracle Machine Initiative, Dr. Jeff Ernstman. Yours truly. What if I told you there was a way to get a great education despite your bad grades? That sounds amazing. What do I need to do? It is really easy. All you have to do is head on over to angelengineinitiative.org and sign up to become a volunteer. Thank you, Dr. Ernstman. I'll go sign up right away. No problem, kiddo. Go make our country proud. Well, and there goes another test subject. Well, what can you do? How to survive in the Holy Land. Step 1. Pack enough supplies. There won't be any. Step 2. Do not let the forgotten find you. They do not take kindly to foreigners. Step 3. Do not look at the sky. Your eyes, they will melt. He is here. Cover your eyes. Cover your ears. Do not stop. He will catch you. I see you. Do not listen. Do not believe. The deceiver cannot harm your soul. He would never allow it. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Rise, but think of something different. I love you. We have ran a plethora of tests on the Angel, and from our results, it appears to be hyper-intelligent. So far, any attempts of measuring the full extent of its intellect have yielded less than ideal results, as the subject seems to exceed the limits of all available tests. Save me? No. Though it speaks rarely, we have been able to exchange a few words with the subject. It answers to the name of Uriel. I will now demonstrate the capabilities of the Angel engine. Don't hurt me.
Could you pan a bit to the right? This young man here had the misfortune of ending up on the wrong side of a work mishap here in our second tower of Babel. 1 year ago, there would have been nothing we could have done for him. But now, well, see for yourself. This young boy has been declared clinically dead over 24 hours ago, and yet the machine will return him to full health within little more than a few moments. Stop her! It hurts! As you can see, the boy has been healed completely. ¿Y qué les pareció hasta ahora esta serie de terror? Sé que hay mucho que comentar, como Lucifer por fin logró su cometido llevando todo el mundo a la guerra, y algo más importante es que podemos ver de que esta serie va entre el pasado y el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Vemos un posible futuro distópico donde nosotros los humanos hicimos todo esto. Además de que el ángel sufre cada vez que lo utilizan porque lo ven como un simple muñeco de pruebas. Sabemos de que el doctor no es tan buena persona por lo que le hace al ángel y cómo lo utiliza, simplemente como rata para intentar revivir un mundo que no se puede revivir. Y aunque se reviva, con uno no será suficiente. Se podrá revivir una parte, pero siempre quedará el resto, que con una parte dañina dañará a todo lo demás. Además de que podemos ver de que no solo ganó el mal, ganó el enemigo. El ángel se encuentra encerrado, atrapado curiosamente en la Torre de Babel. Y para los que no saben qué es la Torre de Babel, si no estoy mal, y espero que alguien me corrija, la Torre de Babel se hizo para desafiar a Dios. Así que es curioso de que se llama la Torre de Babel. Si me equivoco, espero que alguien me lo corrija. No me enojaré, no me molestaré. Más bien, si alguien me corrige es mucho mejor, porque puede dar el dato más acertado. Además de eso, creo que esta serie de terror esta serie de terror hecha con inteligencia artificial está muy buena. Siento de que por fin alguien le da un buen uso a la IA y no se la pasa llorando en Twitter o diciendo que las IA le quitan trabajo. Es lo que es. La IA es una herramienta. Sabemos que en el futuro esto va a terminar siendo más. Vaya, la IA terminará siendo todo y nosotros seremos nada. Y con un futuro distópico bastante realista y perturbador. ¿Y a ti qué te parece?